பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே ஆணினமே உன்னை வணங்குவே நன்றி கடன் தீர்ப்பதற்கு கருவிலே உன்னை ஏந்துவே ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு அன்னை தங்கை மனைவி என்ற நீ வடித்த வேர்வை உங்கள் பாதைக்குள் பற்றும் அந்த தீயை அணைக்கும் நீ பயமின்றி துணிந்து செல்லு உன்னாலே முடியாதென்று ஊரே சொல்லும் நம்பாதே பரிதாபம் காட்டும் எந்த வர்க்கத்தோடும் விளையாதே உன்னாலே முடியாதென்று ஊரே சொல்லும் நம்பாதே பொய் பரிதாபம் காட்டும் இந்த வர்க்கத்தோடும் விளையாதே உலகத்தின் வழியெல்லாம் வந்தால் என்ன முன்னே பிரசவத்தின் வழியை தாண்ட தீரந்த அக்னி சிறகே எழுந்து வா உலகை ரசிப்போ உயர்ந்து வா 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 அக்னி சிறகே எழுந்து வா உன்னொளி வீடும் கனாவை சேர்ப்போம் வாரை சகதியில் விழாமல் பார்ப்போம் வா ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நெல்லு ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நெல்லு Happy Women's Day to all friends and my family. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ന്യൂജേഴ്സി ഓൾ വിമൻസ് പ്രോവിൻസ് 2021 ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷനിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I heartily welcome Global Chairman Dr. P.A. Ibrahim Haji, Global President Mr. Gopala Pillai, Global Vice President Mr. P.C. Matthew. From the American region, I would like to welcome the Chairman Mr. Philip Thomas, President Mr. Sudhir Nambiar, Secretary Mr. Pinto Kanampalli, Treasurer Mr. Cecil Cherian, Vice President Admin Mr. Eldo Peter, and Vice President Mr. Johnson Thalachallur, Vice Chairman Mrs. Shanda Pillai, and Women's Forum President Shosha Andrews. I would like to welcome WMC New Jersey All Women's Province Chairperson Dr. Elizabeth Maman Prasad and President Mrs. Malini Nair. I would like to extend a very warm welcome to all global province regional leaders and each and every one of you to this 2021 International Women's Day celebration. എൻ്റെ പേര് രേഖ ഡാൻ, WMC All Women's Province in their Charity Forum Chair. We cannot all succeed when half of us are held back. ലോക വനിതാ ദിനം. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായുള്ള അതിക്രമം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മറ്റൊരു വനിതാ ദിനം കൂടി വന്നെത്തുന്നത്. അവകാശങ്ങളല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടത്, സുരക്ഷിതത്വമാണ്. പുറത്തു പോയാൽ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതയായി തിരിച്ചെത്തും എന്നുള്ള ഉറപ്പ്, ജോലി സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതയാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ്, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ള ഉറപ്പ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സുരക്ഷിതയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏതോ അതിക്രമത്തെ അതിജീവിച്ചവരാണ്. ഈ ഒരു വനിതാ ദിനം സ്ത്രീ സമത്വത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Let's get started with today's New Jersey All Women's Province International Women's Day Celebration 2021. At this point, I would like to welcome our MC for this evening, Ms. Aggie Varghese, who is the Youth Forum Chair for All Women's New Jersey Province. Welcome, Aggie. Thank you, Rekha. Once again, it is my immense pleasure to be hosting this lovely Women's Day event that is for the women, by the women. So like Rekha had mentioned, we all want that security and safety to know that we will consistently be safe. And the best way to do that is to make our next generation as independent as possible. So I hope sincerely from the bottom of my heart that this whole year in going forward that we keep remembering that message.
So I hope you're all ready for a fantastic evening filled with lots of fun and lots of inspiring conversations. So so let's start this lovely event off. At this moment, I would like to welcome Jinu Jacob. Jinuine Ariyamiyata Arindana Ganilla Tri-State area. She's a professional singer and an anchor for Flowers TV. So please welcome Jinu Jacob for the prayer song. Thank you, Jinu. That was wonderful as usual. So ladies and gentlemen, I would also like to remind everybody to please keep your mics muted. We are live, and if you don't keep it muted, we're going to have feedback and disturbance. So just a friendly reminder at this point. So at this time, I would like to welcome WMC New Jersey Province Chairperson, Dr. Elizabeth Maman Prasad, to say a few words. Namaskaram to everyone. It gives me great pleasure to be part of this Women's International Day, a day to celebrate all the women who have paved the way for better today. Historically, this day was to remember the challenges women face, from voting rights as a political movement to gender equality for equal pay and rights for educational advancement for women. The persons that inspired me are two people in my life, and I like to mention them. My mother, Mrs. Joy Mammon, who inspired me to pursue higher education, which she herself could not attain due to the social restrictions of her generation in India. However, her determination and tenacity to pave the way for me to pursue higher education, for which I'm forever grateful. Although tragically I lost my mother 35 years ago at a young age of 52, which her
which has left a measurable void in my life, in my siblings' lives, and my dad's life. Her memory lives on in our lives. However, today I want to salute my aunt, Dr. Nancy Alexander, who is a second mother to me, who is a retired OBGYN doctor in Chennai, who has been an inspiration for me from my childhood days to today. I'm treasured by the time I spent with my aunt, who I could see how she handled the challenges of a life in India as a woman, a wife, a mother, and a medical doctor. Through it all, she always had cheerful face and disposition. So on this International Women's Day, I would like to salute and honor my aunt, Dr. Nancy Alexander, who is 82 in Chennai, who has been an inspiration to me. And I thank God for her life and all the memories that I have gathered along the way and all the countless lives she brought into this world as an OBGYN doctor. So today, I'd like to celebrate Dr. Nancy Alexander of Chennai and all the women who paved the way for where we are today. Thank you. Thank you, Dr. Maman Prasad. Next, we will hear from our WMC New Jersey Province President, Malayalee Nair. Thank you, Aggi. Namaskaram. ഞാൻ മാലിനി നായർ. നാളെ മാർച്ച് 8 ലോക വനിതാ ദിനം. So let me wish all of you a very happy International Women's Day on behalf of WMC New Jersey All Women's Province. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂജേഴ്സി WMC ഓൾ വിമൻസ് പ്രോവിൻസിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഓരോ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒരു ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ്. So what I have taken in my hand is time management and financial management. എന്താണ് time management? Prioritization of your work is time management. It's something which you have to develop from the younger days itself. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് വെരി ബിസി ഇൻ ഹർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഹർ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഫുൾ. സ്കൂൾ വർക്ക്, അസൈൻമെന്റ്സ്, എക്സാംസ്, മൂഡ് സ്വിങ്സ്, time with friends, other family affairs. So ഇതെല്ലാം ഒരു ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ആ ഹൈസ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ you should develop yourself. ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഉപദേശമാണ്. ഇനി കമ്മിങ് ടു നമ്മുടെ ജനറേഷൻ, എൻ്റെ സഹോദരിമാർക്ക്, how can you manage your time efficiently? Most of us are working, അല്ലേ? So you should know ഒരു ബാലൻസ് വേണം. അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ്, ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ്, യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി യുവർ മീ ടൈം. ഇതെല്ലാം വേണം ജീവിതത്തിൽ, എന്നാലേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എ ബാലൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് എ പെർഫെക്റ്റ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ എനി പ്രൊഫഷൻ ഓർ ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ആസ് എ ബിസിനസ് ഓൺടർപ്രണർ യു നീഡ് എ പെർഫെക്റ്റ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കേ ഒരു എക്സ്ട്രാ കാര്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഈവൻ ലിസൺ ടു വാട്ട് യു ആർ ടെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ഇൻ, ദിസ് ഇസ് ആൻ അഡ്വൈസ് ഫോർ ദ യങ്ങർ ജനറേഷൻ, ട്രൈ ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഫോർ എ സക്സസ്ഫുൾ life in profession as well as your day-to-day life. The second tip from me is the financial management. Yes, definitely to be successful in your business, you need to have a proper financial management. Okay, this will start once you start earning. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം, നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ്, നമ്മുടെ ബാലൻസ്, how to, you should be properly aware of this thing. അതായത് ആൻഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സേവിങ്സ് മെന്റാലിറ്റി യങ് ഏജിൽ തന്നെ, വൺസ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ്, യു ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് ടാലന്റ് ഇൻ ദം. അതായത് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക, സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദെൻ അനദർ തിങ്, വൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സംതിങ് വിച്ച് യു ക്യാൻ അഡ്വൈസ് ദി യങ്ങർ ജനറേഷൻ. ഇനി ജോലിക്ക് പോകാത്ത വീട്ടമ്മമാർക്ക്, they can also involve in financial management. ചേട്ടനാണ് എല്ലാ കാര്യവും നോക്കുന്നത്, ചേട്ടൻ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാല്, you are not going to reach anywhere. So to have a proper balanced happy family life, please involve and take the financial aspects into your hands too. അതായത് what is the income coming to the family, അത് എവിടേക്ക് പോകുന്നു, what is the balance, you should be knowing it. അല്ലെങ്കിൽ the great Indian kitchen-ന്റെ സ്ഥിതിയാവും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ. So make sure you take into these 2 points in mind, and this is my advice for the younger girls. Have a proper time management and financial management in your life.
Thank you and wish you all the best. Thank you, Malini Nair. At this time, I would also like to welcome WMC New Jersey Province Vice President Julie Benoit to say a few words. Thank you, Aggie. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡേ നിങ്ങളോടൊപ്പം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Happy Women's Day, all of you. As a pharmacist, I thought I'll talk about the importance of sleep. So sleep deprivation has caused a lot of health issues in women especially. So the first and foremost, it affects our immune system. So we all planning to take the vaccine soon, or normally we get a flu shot. If you compare a person, ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളും ഉറങ്ങാത്ത ഒരാഴ്ച ഉറങ്ങിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളും ഉറങ്ങാതെ പോകുന്ന ഒരാളും തമ്മിൽ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ ആന്റിബോഡീസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് ലെസ്. സോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ വി ഗെറ്റ് സം സ്ലീപ്പ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ വീക്ക് ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് ബിഫോർ യു ടേക്ക് യുവർ വാക്സിൻസ്. രണ്ടാമത്തത് ജലദോഷം, വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം ആളുകളിൽ കാണുന്നവർക്ക് ഈ ഉറക്കക്കുറവ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. Then the second thing is, normally when we sleep, it will get rid of the toxins from our brain. So Alzheimer's, depression, ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായി കാണുന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ക്യാൻസർ, ഡയബറ്റീസ്, all these diseases, അതിനും increased കാരണമുള്ളത് ഉറക്കമില്ലായ്മ. So what can we do for this? Behavioral therapy, that's the best thing to do. So as long as we realize that we have an issue, that we have this problem, try to adjust by looking at what's causing it. It can be eating a late heavy meal or caffeine, or being near gadgets and things like that with you. So try to avoid that an hour before. Pinna ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള thing is, like all women loves to remember, we all like to look beautiful. So remember the word beauty. As soon as you go to your bed, take the inhale, and while you exhale, remember the word beauty. B is for blessings. Remember all your blessings. E is for empathy, empathetic to everything, everyone. A is for admiration. Admire yourself. You are the best. You can do the best. U for utility, utilizing for others. And T for being thankful. And Y, at that time, you will be yawning and you'll be remembering to sleep. So I wish everybody a good night's sleep tonight and a healthy Women's Day. Thank you, Julie. At this time, I would like to welcome WMC New Jersey Province Secretary Gumbi Ansud. Thank you, Aggie. Happy Women's Day to all the incredible women out there. Shine on, not just today, but every day. Your smile makes hearts sing. You all are special and know that it is true. You make life worth living. You are always a source of inspiration for our family and the society. A true gift from the God. Best wishes for your special day. Lead, laugh, and love. Happy International Women's Day to all of you. Thank you. Thank you, Tumbi. At this time, I would like to welcome WMC New Jersey Province Treasurer Sini Suresh to say a few words. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ വിമൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സ്വഭാവ ഗുണമാണ് ആത്മാഭിമാനം. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്. ഈ ആത്മാഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇറ്റ്. കാരണം അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരാളോട് പെരുമാറുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് പെരുമാറാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നതും. എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒരു ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള ഒരു ആത്മാഭിമാനം, അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക, അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും
ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യം ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിലും ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കുക. To sum up, self-respect is necessary for the happiness not only for women, for every human being. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Sini. At this time, I would like to welcome WMC New Jersey Province Health Forum Chair, Dr. Kripa Mambiyar. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹാർദമായ സ്വാഗതം. On the eve of International Women's Day, let's all take an oath to take care of ourselves physically and emotionally. We women as caregivers are excellent, are great. But when it comes to taking care of oneself, we fall short. So let's try our best to kind of prevent that. Let's make an oath for that. Let's go through a checklist of what we can do. First, make sure you get an yearly physical exam where you can screen for diabetes, hypertension, cholesterol, thyroid issues, anemia, heart disease. Especially in women, heart diseases tend to be very vague, and especially in postmenopausal women. So make sure that you kind of like see a doctor at least once a year so that you can go through that checklist. Mammogram, yearly screening mammogram starts at the age of 40. Baseline at 35 if there is a family history of breast cancer. Pap smear to be done every other year to screen for cervical cancer. Most women, most Indian females I have seen tends to avoid that, thinking that they might not have it. But HPV, human papilloma virus, is one of the major causes of cervical cancer, which can lie dormant in you. So make sure you do a pap smear every other year. DEXA scan, otherwise known as screening for osteoporosis, should be kind of considered when you hit menopause. Making sure you have a screening colonoscopy at the age of 50 or even earlier if there's a family history of colon cancer should also be considered. Making sure you have a preventive eye exam every other year, making sure you have dental checkups every 6 months, making sure you have spot check or otherwise known as skin cancer screening every year should also be kind of like in your checklist. As far as preventive vaccinations go, Gardasil vaccine should be given to young girls starting at the age of 9, anywhere from 9 to 24 years of age. Tetanus booster every 10 years should be undertaken. Pneumonia vaccine starts at the age of 65 or even earlier if there's any immunocompromised state. And you also kind of like want to make sure you have a shingles vaccine if there's any history of chickenpox in your life at the age of 50. When you kind of come to talking about supplements, I see women kind of like bundle them or kind of like have loads and loads of vitamins all the time, taking any kind of vitamins and every kind of vitamin that they find over the counter. Try to avoid that. Just make sure you take your calcium and vitamin D supplements. That's all that you require. Regular exercise. Now, there's no need for me to stress the importance of exercise for the mental and physical well-being as well as your bone health. And any exercise, structured exercise, 20 to 30 minutes, 3 times or a week or at least daily should be a priority. That definitely kind of helps you in all ways. And as fluid intake, and that's one more thing that I've seen that females generally lack. Making sure that you drink enough fluids, especially during winter time. So make sure you kind of like keep up with the fluid intake. And as Julie had mentioned, sleep, very important. 6 to 8 hours of sleep as females. And as every individual should also be a priority. Now, let's all wish for a healthy and a happy year ahead, especially with the COVID vaccine coming around. Okay. Take care. Thank you. Thank you, Dr. Kripa. At this time, I would like to welcome WMC New Jersey Advisory Board Chairperson, Dr. Sunita Seeverkey. I believe Dr. Sunita might not have joined us today, so we're going to go ahead and hear from our WMC New Jersey Cultural Forum Chair, Priya Subramaniam. Hi everyone.
Hi everyone. Yeah, it gives me immense pleasure to share this evening with all of you, and I wish all lovely ladies here a very happy Women's Day. So the most common problem that we find amongst the next generation, that is our children, is the the digital addiction. And what we can do to help here is what I'm going to talk about. Like what we can do to help our children come out of it is involve them in more of like household activities. This could be like involving them from a board game to like doing the regular chores at home, and engage them more developing their hobbies. Like now spring is also coming, and take them like more, help them be more outdoor activities. I'm not a Priya, hi, I'm so sorry to interrupt, but it looks like you are muted currently. If you could just unmute yourself. Oh, I'm sorry. No worries. So did no one heard me at all? We heard you halfway. So we heard till you were starting off with digital media. I just thought I'll take this time to talk about the common problem of the addiction, the digital addiction among our next generation, that is our children. Now, what we can, like, I'm not a person who's against this technology. The digital world is great. Our kids learn a lot from the technology, but too much of anything, like addiction, going to an addiction level is not good. And what we can do to help here is like involve our children more towards the daily house chores, like make them do the chores, like doing from chores to like playing a board game, like having more family time. And like now spring is also coming, they can like be involved more in the outdoor activities like gardening or like playing outside and even developing their hobbies. Now, not just to restrict us just with that, what we can do more here is to use our own screen time. This will also, like, at least in front of our children, use the mobiles less when it's like really not needed to. No need to keep on checking it, and like set an example and try for our kids. I hope this small tip helps, and ladies, let me know how it goes once we meet. Yeah, whenever we meet. Thanks everyone. Happy Women's Day to all of you. Thank you, Priya. At this time, I would like to welcome WMC New Jersey Advisory Board member Maria Tottikaravil to say a few words. Respected leaders and guests, ആദ്യമേ തന്നെ ലോക വനിതാ ദിനത്തിന്റെ മംഗളങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. 1975 മാർച്ച് 8 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വനിതാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും നന്മയ്ക്കും കെട്ടുറപ്പിനും വേണ്ടി സ്ത്രീ ആർജിക്കേണ്ട ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓരോ വനിതാ ദിനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. വീട്ടമ്മ വീടിന് വിളക്കാണെന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിയുറച്ച സത്യമാണ്. അമ്മയായും ഭാര്യയായും മകളായും സഹോദരിയായും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള മാന്യതയും വ്യക്തിത്വവും നാം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്. വീട്ടമ്മമാർ സന്തോഷവാരാധ്യകളാകുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിറയും. അതുപോലെ കുടുംബങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ളതാകുമ്പോൾ സമൂഹവും നമ്മുടെ നാടും രാജ്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിറയും. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും അടിത്തറയുടെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമാണ്. ഓരോ കുടുംബവുമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറ. നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പല നല്ല കാര്യങ്ങളും കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബൈബിളിൽ പറയുന്നു, സത്കീർത്തി വലിയ സമ്പത്തിനേക്കാൾ അഭികാമ്യമാണ്, ദയ സ്വർണത്തെക്കാളും വെള്ളിയേക്കാളും വിലയേറിയതും. നമ്മൾ ദയയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ പിന്നിൽ എപ്പോഴും ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മച്ചിയായിരുന്നു എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ. അമ്മച്ചി പല ഗുണസമ്പന്നയായിരുന്നു.
12 മക്കളെ വളർത്തി ഒരു നിലയിലാക്കുന്നതിനിടയിലും അമ്മച്ചി പല ഹോബീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ്, കുക്കിംഗ്, ഗാർഡനിങ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ്. അമ്മച്ചി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല, എങ്കിലും അമ്മച്ചി എഴുതിയ ഈ കവിതാ സമാഹാരങ്ങളിലൂടെ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. അമ്മച്ചി എഴുതിയ കവിതകളുടെ ഒരു ബുക്കാണിത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ 2000 ആണ്ട് വളരെ വിഷമങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു സമയമായിരുന്നു. എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജെയിംസ് ബ്രെയിൻ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റായി. 6 മാസത്തോളം കീമോതെറാപ്പിയും റേഡിയേഷനും കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം, ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡിനെ നോക്കണം. 2 മക്കള്, 10 വയസ്സും 12 വയസ്സുള്ള മക്കള്, അവര് വീട്ടിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. ഞാൻ ആകെ തളർന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ വാക്കുകളാണ് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. അമ്മച്ചി പറയാണ്, മകളെ നീ തളരരുത്, നീയാണ് നിന്റെ ഹസ്ബൻഡിനും മക്കൾക്കും ശക്തി പകരേണ്ടത്. 2000 ആണ്ട് ജൂൺ 12 ജെയിംസ് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി. അത് താങ്ങാനാവാത്തതായിരുന്നു. 10 വയസ്സും 12 വയസ്സുമുള്ള മക്കളെ ഇനി ഞാൻ തനിയെ എങ്ങനെ വളർത്തും? ഞാൻ ഇനി തനിയെ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നു. ഡിപ്രഷനിൽ പോയി. അപ്പോൾ അമ്മച്ചി എന്നെ നിരന്തരം ശക്തിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. മകളെ നീ തളരരുത്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും അത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും. മകളെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവത്തോട് മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് പുതിയൊരു കുടുംബജീവിതം ദൈവം അനുഗ്രഹമായി നൽകി. അതേ സഹോദരങ്ങളെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, തളരരുത്. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നമുക്ക് തരും. മുട്ടിപ്പോയിട്ട് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുക. ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നന്മ ചെയ്ത് മുന്നേറുക. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ലോകവനിതാ മംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. Thank you. I am so touched by all of the words that I just heard, but we're going to move forward and we will have a lovely dance, because we need to remember that this event is not just about the current generation, it is also about the coming generation. So to prove that, we have a lovely dance by Malayalee Menon, who is a 9th grader from New Jersey. She's currently residing in Kerala. She's the daughter of Bindya Shabrinath, director of Mayura School of Dance in New Jersey. She's learning dance from her grandmother, Dr. Srimati Krishnaveni. Maya Devi will be performing a kirtanam, praising and inviting Goddess Lakshmi to come into our homes and lives. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. That was beautiful. So at this time, we have a song by Lakshmi Nair, who is a psychiatric nurse practitioner in upstate New York. She's also a professional singer, voice trainer, and runs her online vocal school, Swaramridam. Lakshmi is going to sing the anthem of womanhood, Vale. உயிரே
That was a beautiful song. So next we have a little Arnav who stole all of our hearts last time. Karan, when we talk about Women's Day or feminism or any of these things, we're not talking about just for women only. We live in a society with men as our husbands, fathers, kids. So men make up a huge part of who we are as women. So when we celebrate women, we need to always remember all of the lovely men in our lives. So in that form, we have little Arnav who stole all of our hearts last time. He has a message to all women out there, and he's also going to sing a song for us too. He is the son of our WMC New Jersey Province Secretary, Tumbi Ansud. Good evening, everyone. Hello, ladies. I want to wish a happy International Women's Day to all the women in this whole wide world. It's the day where women are recognized and celebrated in their fields. I know how my mama is working and doing all the household chores and he's taking care of me. You all deserve all the love and support. You all deserve all the love and support. I love you, Mama. Happy International Women's Day. The contribution of women in every sphere of life is massive. You're all awesome. Keep shining. Love from Army. Big hugs to all of you. Once again, happy International Women's Day. I want to sing an African song to all of you. Here it goes. KK Kule, KK Kufisa, Kufisa Langa, Kakashi Langa, Kuwedele, Kuwedele. Hey! KK Kule, KK Kufisa, Kufisa Langa, Kakashi Langa, Kuwedele, Kuwedele. Hey! Thank you, Arnav. And as usual, all of our hearts have now been officially stolen. We're all done here. So next we have a lovely dance by Sopernica Dance Academy. It is a tribute to motherhood on this International Women's Day. The dance is presented by Sopernica and choreographed by Malini Nair. உயிரும் நீயே உடலும் நீயே உறவும் நீயே தாயே உயிரும் நீயே உடலும் நீயே உறவும் நீயே தாயே தன் உடலில் சுமந்து உயிரை பகிர்ந்து உருவம் தருவாய் நீயே தன் உடலில் சுமந்து உயிரை பகிர்ந்து உருவம் தருவாய் நீயே உன் கண்ணில் வழி ஒரு துளி போதும் கடலும் முழுகும் தாயே கண்ணில் வழி ஒரு துளி போதும் கடலும் முழுகும் தாயே உன் காலடி மட்டும் தருவாய் தாயே சொர்க்கம் என்பது பொய்யே உயிரும் நீயே உடலும் நீயே உறவும் நீயே
படைத்தான் காற்றும் மழையும் ஒலியும் படைத்தான் பூமிக்கு அதனால் நிம்மதியில்லை பூமிக்கு அதனால் நிம்மதியில்லை சாமி தவித்தான் சாமி தவித்தான் தாயை படைத்தான் நீ உடலும் நீயே உறவும் நீயே தாயே உயிரும் நீயே உடலும் நீயே உறவும் நீயே தாயே தன் உடலில் சுமந்து உயிரை பகிர்ந்து உருவம் தருவாய் நீயே தன் உடலில் சுமந்து உயிரை பகிர்ந்து உருவம் தருவாய் நீயே உன் கண்ணில் வழி ஒரு துளி போதும் கடலும் உருகும் தாயே உன் கண்ணில் வழி ஒரு துளி போதும் கடலும் உருகும் தாயே உன் காலடி மட்டும் தருவாய் தாயே சொர்க்கம் என்பது பொய்யே உயிரும் நீயே உடலும் நீயே உறவும் நீயே தாயே As usual, a wonderful performance by the beautiful ladies at Sauparnika. The next item we have is a song by Anushri Unni from Connecticut. Anushri was the winner of the Best Performance Award in the Senior category for Flowers TV Sing and Win Contest 2020, conducted nationwide in the US. So please welcome Anushri. Hello, and happy Women's Day to all the lovely ladies. I'm so honored to be a part of this Women's Day celebration by World Malayalee Council. A little bit about myself. My name is Anushri Unni. I live in Trumbull, Connecticut, and I'm a junior at Trumbull High School. During these tough COVID times, it's easy to become stressed and demotivated. But it's important during these times, especially during these times, that we come together as a community like this, and we lift each other up and keep our dreams alive. In light of this, I'll be singing Sundara Sapnami from the movie Guruvayur Keshavan, sung by the two legendary singers, Shri K.J. Yeshudas and Srimati P. Leela. Hope you enjoy. സുന്ദര സ്വപ്നമേ നീ
ഇന്നലെ ഞാനൊരു ചിത്രപതംഗമായി മാറി. സുന്ദര സ്വപ്നമേ നീ എനിക്കേകിയ വർണ്ണചിറകുകൾ വീശി. വൃന്ദാവന താരാപദങ്ങളിലൂടെ ആ ആ താരുണ്യ സങ്കൽപരാസ വൃന്ദാവന താരാപദങ്ങളിലൂടെ പൗർണമി തിങ്കൾ തിടപെടുന്നല്ലിച്ച പൊന്നമ്പലങ്ങളിലൂടെ. പൂതാലമേന്തിയ താരക നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രാങ്കണങ്ങളിലൂടെ. പൂതാലമേന്തിയ താരക നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രാങ്കണങ്ങളിലൂടെ. എന്നെ മറന്നു ഞാൻ, എല്ലാം മറന്നു ഞാൻ, എന്തിനോ ചുറ്റിപ്പറന്നു. സുന്ദര സ്വപ്നമേ നീ എനിക്കേകിയ വർണ്ണചിറകുകൾ വീശി. പ്രത്യുഷ നിദ്രയിൽ ഇന്നലെ ഞാനൊരു ചിത്രപതംഗമായി മാറി. സുന്ദര സ്വപ്നമേ നീ എനിക്കേകിയ വർണ്ണചിറകുകൾ വീശി. Thank you. Beautiful song, sung by a beautiful girl. So next we have an interesting little survey that was conducted by our president, Malayalee Nair. This is a survey that we conducted on the growing generation to hear what their career choices will be like. So let's give it a watch. Hi guys, my name is Amisha. When I grow up, I want to be an astrologist because I want to discover the unknown. Hi, my name is Mira Nair, and I'm a freshman at Biotechnology High School. Although I'm not sure what I want to be in the future, all I know is that nothing is going to stop me from going to greater heights. Hi, my name is Nitya Satish, and I want to become a physician. If we all really think about it, we've all encountered a medical problem at some point in our life. Whether it be really small or very big, we can always go to our physician. We can count on our physician to figure out what's going on with us and tell us what's the best path for us, what we should do next to help us resolve our issue. And I want to be that someone. I want to be that person you can turn to when this kind of problem arises. I want to be someone that can help your family, your friends, your children in a way that's extremely valuable. And this is to help you improve your health. Hi, I'm Anika. When I grow up, I'll be a teacher so I can teach everyone. Hi, I'm Anika. When I grow up, I want to be an astronaut so I can fly up and see all the planets. Hi, my name is Samyukta Nair. I want to become an international lawyer because I want to fight for what is right. Hi, my name is Sarah Rajan, and when I grow up, I want to be a speech pathologist because I want to impact those around me and help better my community. Hi, my name is Archana Pradeep, and I hope to become a pediatric oncologist so that I can try to help and bring some happiness to the children who are struggling with cancer. Hi, my name is Gauri Nair. When I grow up, I want to be a scientist and find cures for illnesses and diseases. And I also want to work at Johnson & Johnson like my mom.
Hi, my name is Tanvika Alaula, and when I grow up, I want to be an entrepreneur because I'm passionate about learning new things. Hi, I'm Rohi Sharma, and I would like to become a pediatrician when I'm older because many of my family members were doctors, and I would like to follow them, and I would also like to serve my community. Thank you. Hi, my name is Athena Rajan, and I want to be a hairstylist because I want to make people beautiful. Hi, my name is Shrivar Shakalot. I'm a junior at Rutgers University and I want to be a doctor. I am on the pre-med path right now and I hope to go into either pediatrics or dermatology later on. Why I want to go into medicine, I think it's such a stimulating field. You're constantly learning, you're constantly on your feet, and you get to experience changing other people's lives firsthand. It's a profession where you are directly involved in helping make a change in a person's life, and I think that's such a beneficial thing to see. Hello, my name is Tarika Yalala, and I would like to be a psychologist when I grow up because I would like to help people with their mental health. Hello, my name is Navi Subramaniam. When I grow up, I want to become a fashion designer. The reason why I want to become a fashion designer is because I love to design varieties of clothes. My name is Sanjana Kalot. I'm 14 years old and I'm a freshman in high school. And I want to be a doctor when I grow up because I want to be able to help people and talk to them and figure out what their problem is and help them solve it. And that's just the type of working environment that I feel like would be best for me and that I think I would enjoy the most. Hello, my name is Joanna George, and I aspire to be a social justice lawyer. The reason why I want to be a social justice lawyer is because I want to help people know what their rights are and help them through their difficult times. Hello, my name is Shruti Suresh and I want to become an industrial engineer because I want to maximize efficiency in the world in manufacturing and information systems. Hi, my name is Jia Siddhi, and when I grow up, I want to be a dancer and a scientist and many more. Hi, my name is Anvi Nair and I want to become a lawyer when I grow up. This is because as a young female, I have already started to use my voice to stand up for what is right and to speak up against injustices that I see in society in my perspective. Becoming a lawyer will give me a platform that will allow me not only to stand up for myself, but it'll give me an opportunity to provide representation for people in society who need to get justice. With all of the rewarding aspects of this job, I also think becoming a lawyer encapsulates all of the skills that I think I'm good at, such as reading, writing, and speaking, skills that are essential when one becomes a lawyer. Isha Chakravarti, and I would like to be a teacher when I grow up because I would like to be with kids, teach kids, and help them around. Hi, my name is Rachel Rajesh, and I aspire to become a business entrepreneur in hopes of opening up more job opportunities for women all around me. Hello, my name is Ria Agarwal, and I want to become a doctor so I can save lives. Hi everyone, my name is Aradhana. I'm in 6th grade and I go to Crossroads Middle School in South Brunswick. When I grow up, I want to become a vet because I've always been in love with animals and I want to learn more about them. And I also want to help animals in need. That is why I want to become a vet, and thank you. That was great. It's so refreshing to see so many different varied career choices that our young girls are choosing for themselves. So I hope they achieve everything they want to and so much more. But next we have a violin by a young artist, Samara Jaya Suresh. She's in the 2nd grade and her interests include Taekwondo and Bharatanatyam. She's also the daughter of our treasurer, Sini Suresh. Hello everybody, my name is Samara Suresh and happy International Women's Day to all the ladies out there. I will be playing 2 songs. One is Ode to Joy, composed by Beethoven, and the other one is Rosin Up the Bow.
so great to see so many talented young Malayali girls that are coming up for, our next generation is in great hands, it looks like. So at this time, when we're talking about Malayali women, the one thing that every Malayali woman has to know how to do? Drape a sari. And for those of you who have not yet mastered the art, we have some sari draping tips from Vedika Boutique in Trivandrum for us. Karam, happy Women's Day. It gives me immense pleasure to do this sari demonstration, and I wish all you beautiful super women a very happy Women's Day 2021. We move on to our sari demonstration, and very importantly, the fastening of the underskirt. You have to tie it tight and ensure you put it on the right side so that it does not bulge. And you start draping the sari, and you take it here, and first you pleat it. You work on your shoulder pleats and adjust it according to your height and put it on your shoulder. And this we have pleated it before so that it also saves time, and you get more perfect pleats when it is done before. After that comes another very important step, where here you have to drag it tight, because it is this step that defines the body shape around the waist. It highlights and accentuates your figure, and you tightly pin it here and then start counting your pleats. This is one of our signature saris. It's a hand painted kalamkari sari with majestic peacock design on the body and the pallu, and lot of florals painted by our artisans at Kalahasti. And after that you pin it in, and you will still find some extra fabric here from the sari yardage, and that you can again slowly adjust it and tuck it at the back. But when you do it, make sure you don't do it as a lump, but you divide it uniformly and equally, and then you pin it in, so that the sari, and you don't look, there are no bulges anywhere, and it looks uniform. മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയ വസ്ത്രമായ മുണ്ട് നേരിയത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് പെയിന്റഡ് മ്യൂറൽ മുണ്ട് നേരിയതാണ്. സോ നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മുണ്ട് നേരിയത് വെച്ച് തുടങ്ങാം. ആദ്യം മുണ്ടിൻ്റെ ഡ്രേപ്പിംഗ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് വന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കുത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കസവെടുത്ത് റൈറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മെയിൻലി സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് സെൻറ്ററിലായിട്ട് പിൻ ചെയ്യണം. നേരത്തെ സാരിയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മുണ്ട് നേരിയതിനും ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബൾജ് ഇല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുവരിക. പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത മേൽവസ്ത്രം മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അതിനെ ചുറ്റും കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ പിൻ ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂറൽ ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ പിൻ ചെയ്യണം. മലയാളി മംഗളി
everybody. Thank you so much. Wish you a very happy Women's Day once again. This is Maitri from Vedika Boutique, Kerala, Trivandrum. And our website is www.vedika.in, and we're also there on Instagram as Vedika Fashion. വീഡിയോ അപ്പൊ അടുത്ത തവണ എല്ലാ ഈ ക്വാറന്റീൻ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എല്ലാരും നല്ല അടിപൊളി സാരീസ് ഇട്ട് വേണം ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെല്ലാം വരാൻ. we've even given you instructions on how to do it, so for after I'm hoping 2021 we'll get there. So next we have a song by Sridevi Ajit Kumar, who is a professional singer from the tri-state area, and she will be singing a song by K.S. Chitra from the movie Suryaputri. Hi everyone, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ശ്രീദേവി അജിത് കുമാർ. First of all, I would like to wish you all a happy Women's Day, and a big thank you to World Malayalee Council, New Jersey region, for inviting me to sing a song on this special occasion. ഞാൻ ഇന്ന് പാടാൻ പോകുന്ന പാട്ട് എൻ്റെ സൂര്യപുത്രിക്ക് എന്ന സിനിമയിലെ രാപ്പാടി പക്ഷിക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫൺ സോങ് ഫീച്ചറിങ് അമല. ലൈക്ക് 90s യങ് ടീനേജ് പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഐക്കൺ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. So I dedicate this song to all you strong women, and I hope this song takes you back to your fun-filled college days. Bum habum bum bum habum bum bum habum 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 bum bum habum bum. പക്ഷിക്കൂട്ടം ചേക്കേറാ കൂട്ടിൽ നിന്നും പറന്നിടുന്നേ.
Thank you. That was a lovely song. I remember when I was younger, I used to dance around to that song all the time. So definitely nostalgia inducing. Now let's have a poem by Dave Pinto, who won the Edison Township Poetry Competition on Black History Month. Dave also won the Judge's Choice category for Edison Township Poetry Competition on occasion of Martin Luther King's birthday. Aspiring to be a poet who can influence the community, this fourth grader has been selected by School Student Council and School Ambassador Program. He also won a photography competition at Edison Township Library. He's also the son of Chaco Pinto, the Regional Secretary of World Malayalee Council, America region, and Rajashree Pinto, who's an IT professional. നമസ്കാരം. ഐ എം ഡേവ് പിൻഡോ. ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു അവസരം പോയം വായിക്കാൻ തരുന്നതിന് നന്ദി. താങ്ക് യു മാലിന ആന്റി ആൻഡ് സുധീർ അങ്കിൾ എനിക്ക് അവസരം തരുന്നതിന്. ഞാൻ ഈ വായിക്കാൻ പോകുന്ന പോയം ഞാൻ എഴുതിയത് ഇന്ന് എൻ്റെ എഡിസൺ ടൗൺഷിപ്പ് എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ. എനിക്കല്ല, എഡിസൺ ടൗൺഷിപ്പ് ഒരു പോയട്രി കോൺടെസ്റ്റ് നടത്തി ഒരു പോയത് മാർട്ടിൻ ലൂത്തർ കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അയാൾ എന്നൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ കുറിച്ചും. അതും കാരണം പിന്നെ ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് നടന്നുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ പോയം എഴുതിയത്. ഇതാ പോയം. Achieving equality and peace. Souls on the line of death. Prayer for air. Black life kneeling for America to be bold again with justice and human rights. Years and years of tears. Getting screamed at and yelled at, people being obnoxious to others like another kind or animal. Time to make action and get some reaction. Bring down unfairness and bring up justice. Another world, another dimension, all just mean and far and kind. It's finally time to make equal rights a regular thing. Equality, a long cherished dream of all, shouldn't come true by the law. We should start it now. From innocent little minds, tell them it's not the color of their skin. Tell them there are good and bad. Help them to lift those good spirits to see the hearts and love each other. Teach them to care for the needy. A starving gives the same pain for all. Tell them the world is full of joy when we see good in everyone. Wipe the darkness from our minds with the light of education. Spread the power of knowledge and raise them to the world of virtue. Tell them now is the time, as we can't lose a moment. We can't let the justice fail and cry for air anymore. Change the world and be the change. From I can't breathe to we can breathe. Together we can wake up the world to a peaceful dawn of equality. Let us do it now. For a dream to make this world more beautiful and better than ever. To provide equality and peace forever. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നു. എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു അവന്റെ പേരൻസ് ഡൈവോഴ്സ് ആയിരുന്നെന്നും അവൻ ആ ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്കൊരു ബിഗ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ പോയം എഴുതാൻ. ഇതാ പോയം. How it feels without a dad around. You know why I'm sad? My dad drifted off to sea. I've never seen him after 3. Dad drifted off to sea. I never saw him after 3. I know how to ride a bike and to play tag, but it's not the same with my dad. Oh, it's really sad. I never saw him after 3. I know my life wouldn't be like this if he was with me. Life is so bad without my dad, and I'm always sad. I never saw him after 3. Summers are fun, playing on the beach, but it never happened to me, as I'm searching for my dad. Now I know life is not fair. He is still alive, enjoying the fun of life with the new beginning in some part of the world. I don't know what happened, hoping he is back, dreaming of the days being safe in his hands, enjoying the world around. Thank you and happy Women's Day to all. Those were some very deep poem written by Dave Pinto. So
that definitely brought a tear to my eye on how wonderfully worded those were. Now, at this time, I would like to welcome Takajim Dance Academy. They're going to be doing a dance indicating how healthy friendships can bring happiness, cheerfulness to our lives on this Women's Day. The concept and direction is by Deepthi Nair, and choreography is by Nisha Pradeep, director of Takajim Dance Academy of New Jersey. That was a beautiful dance, as usual. So next we have a song from Navi Subramaniam, who's the daughter of our Cultural Forum Chair, Priya Subramaniam. Can hear
while others don't. There's 1,000 reasons to go about my day and ignore your whispers, wish to go away. Oh, you're not a voice, you're just a ring in my ear. And if I heard you chat up, unspoken for I feel everyone above the sea with these walls. I'm sorry, secrets are, but I'm hoping that you call. I've had my adventure, I don't need something new. I'm fighting what I'm risking if I follow you into the unknown, into the unknown, into the unknown. What do you want? 'Cause you've been kicking me away. Are you here to distract me so I'll make a big mistake? Or are you someone out there who's a little bit like me, who knows deep down not where I'm meant to be? Every day isn't harder as I feel your power grow. Don't you know it's part of me that longs to go into the unknown, into the unknown, into the unknown. Are you out there? Do you know me? Can you feel me? Can you show me? Oh, where are you going? Don't leave me alone. I will follow into the unknown. Thank you. Thank you, Navya. That was a lovely song. Really, I love seeing how talented the next generation is. They're also very talented. So at this time, we have a cookery show. So by none other than Asha Anil of New Jersey. If you want to learn easy and tasty recipes, please subscribe to her YouTube channel, Asha's Culinary World. So here we go. Here's Asha from New Jersey. നമസ്കാരം, ഞാൻ ആശ. ഞാൻ സൗത്ത് ബ്രൺസിക്കിലെ ഡേറ്റണിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ന്യൂ ജേഴ്സിയുടെ ഈ ഒരു വിമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും, അതുപോലെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന മാലിനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. മാലിനി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സാഫ്രോൺ ബട്ടർ കേക്കാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി കേക്കാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സാഫ്രോൺ ബട്ടർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് 1.5 കപ്പ് മൈദ, പിന്നെ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1 കപ്പ് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ, ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല്, 2 പിഞ്ച് സാഫ്രോൺ, അതായത് നമ്മുടെ കുങ്കുമപ്പൂവ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, പിന്നെ 4 മുട്ട. ഈ മുട്ടയും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പാല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 20 സെക്കൻഡ്സ് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ പാലിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുങ്കുമപ്പൂവ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും മിനിമം വെക്കുക.
അപ്പോൾ ആ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ ആ കളറും ആ ഫ്ലേവറും മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈ പാലിലേക്ക് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ അത് വേണം നമുക്ക് പിന്നീട് കേക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഒരു ഇത്തിരി ബട്ടർ എടുത്തിട്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ അല്ല, ഞാൻ അതിന് പുറമെ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് കേക്ക് ടിന്നാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ പരട്ടിയ ശേഷം ഒരു പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ സർക്കിളിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടിയിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് അവസാനം ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഓവൻ ഒന്ന് 375 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും കൂടെ അരിച്ചിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് അത് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും എല്ലാം മിക്സായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനിയൊരു ലാർജ് മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റൻഡ് ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പാറ്റുല വെച്ചിട്ട് സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ക്രീമി ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. എനിക്കിവിടെ ഏകദേശം 2 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു മുട്ട ഒഴിക്കുക, അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് അടുത്ത മുട്ട എടുക്കുക. അങ്ങനെ 4 മുട്ടയും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു സ്പാറ്റുല വെച്ചിട്ട് സൈഡ്സ് എല്ലാം സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ മിക്സായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ 4 മുട്ടയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കുങ്കുമപ്പൂവ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ കുങ്കുമപ്പൂവോടും കൂടിയിട്ട് തന്നെ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓരോ പ്രാവശ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സൈഡ്സ് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എഗ് ബട്ടർ മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെയും ഉപ്പിൻ്റെയും കൂടിയുള്ള ആ ഒരു മിക്സ്ചർ 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഹാൻഡ് മിക്സർ യൂസ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഈ സ്പാറ്റുല വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. കഴിയുന്നത്രയും എയർ ബബിൾസ് കളയാതെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടെടുത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ മൈദ മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കട്ടിയായിട്ടാണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കേക്ക് പാനിലേക്ക് ബാറ്ററൊക്കെ മാറ്റിയ ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു സ്പാറ്റുല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ പാൻ ഒന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മേലെ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് വല്ലതും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ 375 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹൈറ്റിൽ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് 40 മുതൽ 45 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 40 മിനിറ്റ് ആയി. ഞാൻ കേക്ക് ഓവനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ക്ഡ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരിത്തിരി നേരം ആ ഒരു നല്ല ചൂടൊന്ന് വിടുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കേക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പരിപാടിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എനിക്കൊരു ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് കയറി നോക്കണം. ആശാസ് കൾണറി വേൾഡ് എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. ഇനിയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. That looks so good. So ഈ കോവിഡിന്റെ ക്വാറന്റൈൻ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എല്ലാവരും എന്നെ വീട്ടിലോട്ട് വിളിക്കണം. എല്ലാവരും ഈ സാഫ്രൻ കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഡെസേർട്ടിന് വേണ്ടി വെച്ച് എന്നെ വീട്ടിലോട്ട് വിളിക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് we have a dance by Meera Nair. Meera is a freshman at Biotechnology High School. She's passionate about music and dance and is learning Bharatanatyam under the guidance of Guru Subha Parmar in New Jersey. That was such a beautiful dance. So at this time, ladies and gentlemen, I'm going to invite our WMC New Jersey Province Secretary, Tumpi Ansud, to say the vote of thanks. But after the vote of thanks, we have a little surprise for everybody. So don't go anywhere. Stay tuned, because they say save the best for the last, right? All right. So at this time, I would like to welcome Tumpi Ansud. Thank you, Aggie. Finally,
I would like to take this opportunity to place on record a hearty thanks to all the delegates in global, regional, and province of World Malayalee Council. Thanks for all the support extended to all of us at this International Women's Day event. I may like to express our sincere thanks to A1 TV proprietor and Vice Chair of America Region, Mr. Philip Murray, for giving an excellent coverage to our program through social media. I also extend my thanks to all the participants who made this event a grand success. A big salute to all the young generation kids who participated and delivered their thoughts to this occasion. Thank you, Vedika Boutique, for the sari draping tips. Special thanks to Arjun for editing our sari chain song. I also wish to express my thanks to all the members of WMC New Jersey All Women Province. An event like this cannot happen overnight. The wheel starts rolling weeks ago. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and talented ladies. Last but not the least, I would like to say a big thank you to all the people who joined with us today on this occasion and made this colorful. Wish you all a happy International Women's Day. Thank you. Thank you, Tumbi. So like I mentioned before, we do have a little surprise for you. This was put together by the WMC-NJ Executive Committee members and their friends to show a message of unity on this beautiful Women's Day. A special thanks to Malini Nair, who organized and directed the entire thing, as well as her son Arjun, who was gracious enough to help us out and edit the video for us all. So please enjoy this lovely sari chain video that was put together by the WMC-NJ Executive Committee members and their friends. Start. दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। ऐसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती। सारी महफिल की वो जान बनी है, क्या कहना उसका आफरीन। मुफलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है।
नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा क्या कहना उसका आफरीन दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा उसके जैसी न कोई नाज़नीन शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है मैं कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है कैसे मैं कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है ना चीजों की बस्ती में वो बन के आई मेहमान है लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती सारी महफिल की वो जान बनी है क्या कहना उसका आफरीन मुफलिस के दिल का अरमान बनी है उसके जैसी न कोई नाज़नीन शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है all the ladies of WNC, New Jersey Province Executive Committee members, and all of their friends were looking so beautiful. So at this time, ladies and gentlemen, I would like to invite WMC America Region Secretary Pinto Ganambali to say a few words. Thank you, Agi. It was a beautiful program. All different things that you put together. I hope you are able to hear me, right? Yes. Okay, thanks. Only thing I just wanted to wish you all a happy International Women's Day, all beautiful ladies out there. And one small message that I can give you. As men, we are not ahead or behind you. We are along with you. So we are giving you full support for all the beautiful activities that you're going to do this year and the following years too. With that, I would like to invite the America Region President, Mr. Sudhir Nambiar, to say a few words. Thank you, Pinto. Good evening to all. Hello, President Gopala Pillai, Vice President PC Matthew, our Region Chairman Philip Thomas, our Advisory Board Chair Shakul Koiklet, our General Secretary Pinto, our VP Eldo and Johnson, all Women's Province Chairman Elizabeth Norman Prasad, President Malayalee Nair, and Global Region and Province leaders. I'm glad to see you all and very happy to witness the celebration with lots of tips for our youngsters. Time management, finance management, sleep habit, self-respect, routine health checkup, digital addiction, prayers, and be strong. What else? Everything is there, I think. While we celebrate the social, economic, cultural, and political achievements of women, this day also marks a call to action for accelerating gender parity. WMC has shown this in action. Our all-women province is a diamond in our crown. I remember I said this before, and I'm glad that they are focusing on the women, kids, and elderly issues. WMC is the only association which has given an independent province for women to work together for the cause. Just to keep a milestone, from today to next Women's Day celebration, we need to work towards removing the disparity
and mark difference in women's and kids' life. Who needs it? Wish you a happy Women's Day. Glad to know that women and kids from your community are celebrating it. And you are the message. And our chairman could not join today. So our Philip Thomas, chairman of AR region, could not join today. And he asked me to wish you all. Thank you all. Bye. Thank you, Mr. Sudhir Nambiar. Let me invite our global VP, our America region VP, Mr. Eldo Peter, to say a few words. താങ്ക് യു പിന്റോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഹാപ്പി ലൈഫിന് ആവശ്യമായ ധാരാളം ടിപ്സ് കേട്ടു, അതേപോലെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പഠിച്ചു. താങ്ക് യു ഗൈസ്. സോ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദി province leaders to conduct a wonderful program, and I wish you a happy Women's Day to all of you. Thank you. Thank you, Mr. Eldo Peter. Let me invite the America region Vice President Organization, Mr. Johnson Talachellu, to say a few words. May I invite Mrs. Ansi Talachellu if Mr. Johnson is not there? Mrs. Ansi Talachellu, can you unmute and say a few words? Okay, I will move on. Let me call on Mrs. Shoshami Andrews, the America Region Women's Forum chairperson. Thank you, Pindo. Hello. There is no words to express. Hats off, ladies. Hats off, ladies. I really enjoyed the whole program. I was there all the time. There is no words to express. Happy International Women's Day to you all. This was a very amazing program with an energetic and vibrant team. Thank you all. Well done with a great leadership. Let's go. Let's move forward. That's my word. Choose to challenge. That's our this year's World Women's International Women's Choice. Choose to be bold. Let's move forward. That's all I had to say. Thank you all. Thank you, Mrs. Andrews. Let me call on America Region Women's Forum Vice Chairperson, Mrs. Usha George. Thank you, Pindo, and all Women's Forum leaders. First of all, let me congratulate WMC All Women Province for arranging such a wonderful program for today for International Women's Day. I wish everybody a happy Women's Day. Also, I'm very proud that you guys said everything about time management, financial management, sleep, beauty, and self-respect, taking care of yourself. It is really wonderful, a great program. I'm so proud of that. Thank you very much. Thank you, Mrs. George. Let me invite the America Region Women's Forum General Secretary, Mrs. Alice Mancheri. Namaskaram. First of all, I like to congratulate New Jersey Women's Only Province. They did a wonderful job. I enjoyed every minute of it. It's a great program. Now I wish to happy International Women's Day to all ladies, especially all smart and brave women with the World Malayalee Council in all provinces. Good evening. Have a nice day. Thank you, Mrs. Alice Mancheri. Let me invite other ladies who joined from other provinces. We have Sheba Roy. She is a student coordinator from Houston province. Mrs. Sheba Roy, can you please unmute and say a few words? Okay, I will come back to her. If we have Sunita Flowerhill from Florida province, can you please unmute and say a few words? Yeah, I can hear Roy there. Roy, can you ask your wife to say a few words?
Okay. Is Sunita Flowerhill there from Florida province? I think she left. I still see her name. Okay. I will move on. Do we have Smita Sony from Florida province? Smita or Sony? Sony Kannottu Tara. Okay, I will move on to. Let me invite the global VP organization, Mr. PC Matthew, to say a few words. Mr. PC Matthew? Okay, our America region Vice Chairman, Mr. Philip Marriott. Can you please unmute and say a few words, Mr. Philip Marriott? വളരെ നല്ല അടിപൊളി പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. ഇത് നടത്തുവാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന ന്യൂജേഴ്സിയിലെ വുമൺസ് പ്രോവിൻസിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും ആശംസകളും നേരത്തെ അറിയിക്കട്ടെ. ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കാം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം 1996 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 8-ന് വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം ആചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ 2021 പാൻഡമിക് കാലയളവിൽ വുമൺ ഇൻ ലീഡർഷിപ്പ്, ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ COVID-19 എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം. വനിതാ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള സമരങ്ങളിലൂടെയും പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും വനിതകൾ നടത്തിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും അവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കും എതിരെ തുടരേണ്ട പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഊർജം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ അന്തർദേശീയ വനിതാ ദിനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വനിതാ ദിനം എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാകും. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ മംഗളങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mr. Marriott. We have the General Secretary of newly inaugurated Vancouver, British Columbia province, Mr. Jackson, with us. Mr. Jackson, if you are able to unmute and say a few words, that would be great. Hi, Pindo, thank you so much for calling me. Hope you people can hear me. Yes, we can. Hi, I just want to say happy Women's Day to all, because I am at work, so I was not able to speak much. Thank you so much for calling me, and a happy Women's Day to all. And nice program, I love it. Thank you so much. I just watching it. Thank you. Thank you, Mr. Jackson, joining us, and we will see in next program. Okay. Is there anybody from any other provinces joined who wanted to wish on International Women's Day? No, then back to you, Aggie. Thank you so much for tuning in, everyone. You all made this program such a big success. Let's remember that, we don't just talk about encouraging women or taking care of women or appreciating women on just Women's Day. We want to remember each and every single woman in our life every single day. So here's to wishing everyone a happy Women's Day, and hope you all have a lovely evening. And that's it. Thank you all for joining, and good night.